Hello children, welcome to DP Education, Advanced Level General English Past Paper Discussions. Now සස්පෙළ දරුවන්ට General English කියන විෂයේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව. And actually before discussing these past papers, I have done all the lessons in A-level General English book. And then I have done a lot of past papers. There you understood the types of questions that you get and also how to answer those questions. අපි මීට කලින් ගොඩක් past papers ගණනාවක් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. එතෙන්දී ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා මොන වගේ ප්‍රශ්නද එන්නේ. ඒවට කොහොමද උත්තර ලියන්නේ. But answering questions, the more you answer questions and practice makes you better. ඔයා වැඩිපුර ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියලා practice කරන තරමට ඔයා තවත් වැඩිපුර සාර්ථක වෙනවා. So therefore today I came up with here 2012 2012 paper එක. So before this I discussed 2013 2013 paper එක මම ඊට කලින් සාකච්ඡා කරා. Today I am going to discuss 2012 first paper 2012 පළවෙනි paper එක. පළවෙනි paper එකේ all the questions. Let's first look at the paper, how it comes, how it appears. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලම කොහොමද paper එක අපිට ඉස්සෙල්ලම ලැබෙන්නේ. Now this is the first page of your paper. මේ paper එකේ මුල පිටුව තමයි මේ. So there you see in all the papers you get this part. මේ කොටස හම් වෙනවා. This is not for you to write. So these pages මෙන්න මේ කොට තියෙන වාට ලියන්න නෙමෙයි. These are for the marking examiners. Right? මෙන්න මෙතන කියන චූටි කොටුවක් with a blank index number කියලා ලියලා there you have to write your index number. ඔයාගේ විභාග අංකය කියන්නේ අන්න මෙතන ලියන්න. Only that මේ කොටුවල මුකුත් ලියන්න එපා. These are for the marking examiners. උත්තර පත්‍ර බලන අයට ලකුණු දාන්න ඒ වගේ ඒවට තමයි මේ තියෙන්නේ. Below that, ithinin පල්ලෙහා තමයි then the question paper starts, right? Questions. So in this paper there are 4 parts. මේ paper එකේ කොටස් 4ක් තියෙනවා. part A, part B, part C, part D කියලා. ඒ එක එක කොටස් වලින් එක එක දේවල් ටෙස්ට් කරන්නේ. Then part A වල grammar test කරන්නේ. And for testing grammar there are some questions like this. Just to fill in the blanks. This is the first question. And so here also same. Make it වගේමයි. හිස්තැන් පිරවන්න වචන දීලා හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. අපි මේවා විස්තරාත්මකව බලමු. අපි නිකන් ඉස්සෙල්ලා paper එකේ කොහොමද ප්‍රශ්න ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා බලාගමු. That is good. Here within the brackets a word is given. You have to use the correct form of the verb. ඒ ක්‍රියාපදේ නිවැරදි ස්වරූපය තෝරන්න තියෙන්නේ මෙතන. And the next question, it's a bit different. Construct questions. ප්‍රශ්න ගොඩනගන්න. වාක්‍යයක් දීලා ඒ වාක්‍යයේ යම් කිසි කොටසක් උත්තරයට එන්න ප්‍රශ්නයක් හදන්න. Right? So we will discuss it and then again fill in the blanks. Some words are given. වචන ටිකක් දීලා ඒ වචන භාවිතා කරලා මේක හිස්තැන් පුරවන්න. And again the same. Next part B, then part A grammar tamai test kare. Part B ke comprehension, right? There comprehension වාක්‍යයක් දීලා ඒ වාක්‍යයේ අර්ථයට සමාන අර්ථයක් තියෙන වාක්‍ය මේ හතරක් දීලා තියෙන හතර අතරින් තෝරන් තියෙන්නේ. ඒකෙත් for you to understand the first sentence කියලා දීපු වාක්‍ය හොඳට තේරුම් ගත්තොත් ඒක කරන්න පුළුවන්. Let's discuss them in detail later. And it is the same. And next here also you find a poem. දැන් මේ වගේ poem එකක් තියෙනවා. poem එක කියවලා ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා උත්තර ලියන්න. මේ බලන්න. ඊළඟට once again you find another paragraph. ඡේදයක් තියෙනවා කියවලා මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියන්න තියෙනවා. Once again another text. තවත් text එකක්. ඒකෙත් ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා උත්තර ලියන්න. Then in this paper, then part C. Part C කියන කොටසේ that is summarizing. මේක all syllabus එකේ නිසා මේ summarizing කොටස ඇවිල්ලා තියෙන්නේ.
new syllabus එකේ මෙන්න මේ කොටස විතරක් නෑ. ඔයාලට දැන් ඊළඟට ඉදිරියට එන පේපර් එකේ මේ කොටස නෑ. නමුත් අනිත් සියලුම දේවල් ඔයාලා කොහොමද වැදගත් වෙනවා. Whether it is old syllabus or new syllabus. So anyway, as it is there, දැන් මේ පේපර් එකේ මේ කොටස තියෙනවා. Therefore we will discuss because this is good for your life. Though it doesn't appear in your next paper. ඊළඟ පේපර් එකේ මේ summarizing කොටස නැති වුණාට it is good for your life because in your future exams you will get this question. අනාගතයේ papers වල මේ ප්‍රශ්නේ එන්න පුළුවන්. මේ කරන එක ඔයාගේ language එක improve කරගන්නත් ගොඩක් වටිනවා. Therefore we will discuss that also. අපිත් ඒක සාකච්ඡා කරමු. So this is the next part of part C. Then part D, that is writing. D කොටස විතරයි writing ඉන්නේ. There are two writing questions. One is to write. Now imagine your family has moved to that is just to write a letter like එහෙම නැත්නම් පුංචි රචනාවක් ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතනට එන්නේ for writing questions, right? So now you understood the paper has 4 sections. Part A, B, C, D කියලා. Part A grammar එනවා ඒ වගේ විවිධ දේවල් තමයි finally part D writing. Now you understood the layout of the paper. Paper එක කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ, මොන වගේ ප්‍රශ්නද තියෙන්නේ, මොන වගේ දේවල්ද ටෙස්ට් කරන්නේ. Now let's take them one by one. අපි දැන් ඒවා එකින් එක අරගෙන බලමු කොහොමද ප්‍රශ්න. And also let's see how to answer those questions, right? Let's take the first question, part A. Right. Look at part A, grammar. 40 marks in this paper. Fill in each blank with a suitable preposition from the list given below. Use each preposition only once. මේකේ හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ prepositions ටික කියවලා. So when you get a question like this, you read the prepositions first well. හොඳට කියව ගන්න මේ ටික. එතකොට ඔයාට use කරන්න තියෙන්නේ ඒවනේ. Then when you read this one, automatically the words come to your mind. Let's read them. On, off, into, with, in, out of, over, round, for, towards. So those are the words that we have to use in these blanks. And also read the paragraph with the blanks. හිස්තැන් එක පාරක් ඉස්සෙල්ලා කියවන්න. Then you can get an idea what is said there. මොකද්ද මෙතන කියවෙන්නේ කියන එක පොඩි අදහසක් එනවා. So that idea will help you to get the right word to the right place. Right. And when you read, දැන් මේක කියවනකොට මේ හිස්තැන ගාවට කියවලා උත්තරේ හොයන්න යන්න එපා. That is difficult. You have to read beyond the blank. හිස්තැනින් ඉදිරියට කියවන්න until you meet a full stop. Full stop එකක් meet වෙනකම්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ වාක්‍යෙම කියවන්න. Then think of the meaning of that sentence. ඊට පස්සේ ඒ වාක්‍යයේ තේරුම මොකක්ද කියලා හිතා ගන්න. So to get that meaning, you use the word for the blank. Now let's read it and see. A small truck loaded blank glassware backed out of a factory driveway into the path of a large truck. Hope that you can understand. A small truck, punchi truck ekak load karapu glassware. Viduru band bindena dewa backed out of factory. Factory eliyata ආවලු driving into the path of a large truck. Now you can guess the idea here. Let's go read and see. Most of the glass was broken. Glass was broken. Binduna. Blank the crash. Crash. And crash. And the driver seemed blank the verge of tears. Then ලොකු ට්‍රක් එක පැත්තට ඩ්‍රයිව් එකකින් ආවේ ඇවිල්ලා හැපුණා ගොඩාක් විදුරු බිඳුණා. ඉතින් මොකද උනේ?
The driver පේන්නේ a verge of tears. කඳුළු වැටෙන්න ඔන්න මෙන්න වගේ. A big crowd gathered and a benevolent old gentleman said. ගොඩාක් සෙනගක් එතන රැස් වුණා. එතෙන්ද එක old gentleman කෙනෙක් කියලා තියෙනවා compassionately, I suppose you will have to make this good blank your own pocket. මං හිතන්නේ you will have to make this good මේ භාණ්ඩවලට ඒ කියන්නේ බිඳුණු භාණ්ඩවලට blank your own pocket. ඔයාගේ pocket එකෙන් තමයි මේවට ගෙවන්න වෙන්නේ. Now you got an idea what happened. There's an incident. පොඩි සිදුවීමක් ගැන කියන්නේ නේද? එතනදී යමක් සිදු වෙලා අන්න ඒ තේරුම ආවම then it is easy to get the meaning. Let's see the first one. Then a small truck loaded glassware. යමක load කරගෙන එනවා, පටවගෙන එනවා. එහෙම ඒකට කොහොමද කියන්නේ? Loaded, what is better? We can say loaded with. Loaded with glassware, backed out of a factory driveway into the path of a large truck. Large truck එකක් යන පාරට මේක ආවේ. Most of the glasses was broken, blank, the crash. ගොඩාක් එකේ තිබෙන වීදුරු කැඩුනා, broken. Crash එකේදී කියන්නේ which is better? In the crash, right? And the driver seemed the verge of tears. Verge කියන්නේ අග tears කඳුළු වැටෙන්න ඔන්න මෙන්න වගේ. The driver seemed යමක අග කිට්ටුව ආසන්න ඉන්නවා කියන්නේ කොහොමද? On the verge of. This one. On the verge of tears. A big crowd gathered and a benevolent old gentleman said compassionately, I suppose you will have to make this good. You will have to make this good your own pocket. ඔයාගේ සාක්කුවෙන් ඔයාගේ pocket එකෙන් මේක ගෙවන්න වෙයි. කොහොමද කියන්නේ? We can use out of your pocket. Out of your pocket. Next, I'm afraid so, lamented the driver. Driver එකට හුඟක් කනගාටු වුණා. Honey, මට බයයි. Well, said the gentleman. හරි. Here's 100 rupee note. මේ 100 rupees note. මේ රුපියල් 100. You. ඔයාට කොහොමද කියන්නේ? 100 rupees note for you. Now you see, එක කියවනකොට ඉබේම උත්තරේ එනවා. බලන්න for is there. Right. Let me pass blank your hat and I'm sure that someone of these kind people will help you out too. So එතකොට මෙයා මොකද කියලා තියෙන්නේ? එයා රුපියල් 100ක් දීලා let me pass මට මේක pass කරන්න ඉඩ දෙන්න your hat ඔයාගේ hat එක ඔයාගේ තොප්පියට රුපියල් 100ක් දාලා මේක pass කරන්න හදනවා. I am sure that someone of these kind people will help you too. මේ වගේ මිනිස්සු ආටත් උදව් කරයි. එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ මොකද්ද? Let me pass, then put in the 100 rupee into the hat and going to pass. කොහොමද pass කරන්නේ? Pass round. පොඩි වටයක් යවුවාම තව ඒ වගේ එකතු වෙනවනේ. So then let me pass round. Round your hat and I'm sure that someone of these kind people will help you.
Right. Now he is going to pass it around. තොප්පිය round එකක් වටයක් යවන්න හදන්නේ. Blank 100 people dropped their contributions. මිනිස්සු 100ක් විතර ඒගොල්ලෝ drop their contribution. ඒගොල්ලන්ගේ දායකත්වය එකට දීලා. කියන්නේ තව අය එකට සල්ලි දාලා. ඒතර 100කට වඩා වගේ එතකොට 100කට වඩා මිනිස්සු දායක වුණා. කොහොමද කියන්න පුළුවන්? මේකෙන් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? Over. Over 100 people dropped their contributions. Blank the outstretched hat. ඒ දිගෑරලා ගිය hat එක තුලට තේරෙනවනේ. ඒතර මෙතනින් ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් into the outstretched hat. The driver counting the money as the crowd disappeared. ඊට පස්සේ නග disappear වුණා එහාට මෙහාට ගියා. ඊට පස්සේ driver counting the money සල්ලි ගණන් කරනවා as the crowd disappeared. note කරගත්තා. Blank the retreating figure. Blank the benevolent old gentleman and said. Old gentleman දිහා බලලා කිව්වලු, that is what I call a smart guy. He is my boss. අන්න ඒක තමයි එහෙම. ඒක දීලා දුන්නේ මගේ boss. අන්න boss ලගේ වැඩ. He is the one, the boss. එයාගේ boss. එහෙනම් මෙතන කොහොමද එනවා ඇති හිස්තෙන් පුරවන්න? So nodded. So crowded disappeared. Nodded. Blank the retreating figure. Blank the benevolent old gentleman. Right, what can it be now? Let's see the words remaining. බලමු අපි ඊතුරු වචන ටික. We have the word of. We have the word towards. ඔය වචන දෙක තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු ඉතින් වඩා ගැලපෙන්නේ මොකද්ද? Nodded. එයා දෙසට පොඩ්ඩක් nod කරනවා කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඔළුව වහනවා. ඔළුවෙන් එහෙම කතා කරනවා. Right? We can say nodded towards. Towards the retreating figure the benevolent. What? Of. ඉතුරු වචනේ ඉච්චනේ. ලේසියෙන්ම මේ වචනේ එනවා. So now you see how easy it is. So when you understand the meaning of that text, what is said there, එතන වෙන සිදුවීම හෝ ස්ටෝරි එක හරියට අපි තේරුම් ගත්තොත් ඒ තේරුමට ගැලපෙන විදිහට අපිට උත්තරේ හදාගන්න පුළුවන්. So first read those words well. ඉස්සලා දීලා තියෙන prepositions ටික හොඳට කියවන්න. ඊට පස්සේ ඡේද කියවන්න හිස් තැන් සමග. Then you get that idea. ඒතර පොඩි අදහසක් එනවනේ. Then don't stop at the blank. හිස් තැන ගාව නවතින්න නැතුව හිස් තැනින් ඉදිරියට කියවන්න full stop වෙනකම්. Then think of the meaning of that sentence, and then it's very easy to get the right word. Okay. Hope that you understood that well. Let's go to the next question. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. Fill in each blank with the correct form of the verb given in brackets. Now this is a bit different. දැන් කලින් එකට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් මේක. මේකේ තියෙන fill in blank මේක හිස්තැන් පුරවන්න තමයි. නමුත් with the correct form of the verb ක්‍රියාපද දීලා තියෙන්නේ. වරහන් ASCII තියෙනවා හිස්තැන ඉස්සරෙන් වරහන් ASCII තියෙනවා වචනයක්. ඒක ක්‍රියාපදයක් verb එකක්. ඒකෙත් නිවැරදි ස්වරූපය දාන්න තියෙන්නේ. අපිට ඒකම use කරන්න බෑ. Sometimes it may be the same. ඒකම වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක වෙනස් කරලා යන්නත් පුළුවන්. එතනට සුදුසු විදියට. Then if it is a verb, you know that is the place where we can easily identify the tense of the sentence. Sentence එකේ tense එක මොකක්ද කියන එක අපිට අඳුර ගන්න තියෙන්නේ verb එක. Verb එකෙන් කියන්නේ whether it is past tense or present tense or future tense.
So there can be some other words indicating the tense. Like if it is yesterday, then yesterday වගේ තිබුණොත් past tense. Future tense tomorrow, next week ඒ වගේ. ඒවයිනුත් අඳුර ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවා තිබුණත් verb is the place where you easily catch the or that gives the tense of the sentence. Sentence එකේ tense එක එතනින් තමයි කියවෙන්නේ. Then this one also, read the paragraph with the blanks first. ඉස්සෙල්ලා blanks එක ඉස්සෙල්ලා නිකන් කියවන්න. As I told you earlier, you can get a little idea what is it. ඒ මොකක්ද කියන එක පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. It can be a story or description or something like that. එහෙම එකක් නේ. So then there you understand whether it is in past or present or future tense. So that understanding is very important to find the right word for the blank. ඉස්තැනට හරි උත්තරේ හොයාගන්න අන්නේ තේරුම ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. Then let's read it and see. අපි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා කියවලා බලමු මේ වගේ. A new lawyer had just opened up his office. New lawyer කෙනෙක් just opened. අලුතින් office එකක් විවෘත කරලා තියෙනවා. A client already. එකපාරට ඔන්න විවෘත කරනකොටම client කෙනෙක් ඔහු think හිතනවා. As he saw the door blank open, එයා දොර අරිනකොටම client කෙනෙක් දොර අරිනකොටම client කෙනෙක් අන්න ඒ වගේ හිතුවා. ඒ වගේ meaning එකක් එන්නේ. I blank impress him. ඉස්සෙල්ලා මේනෙක් කෙනානේ මම යාට පොඩ්ඩක් impress වෙන විදිහට හැසිරෙන්න ඕනි කියලා මෙයා හිතුවා lawyer. ඒ කියන්නේ client ඈත එනවා තාම මෙයා දොර අරිනකොට එක්කෙනෙක් එනවා. දැන් lawyer හිතුවා මෙයාට පොඩ්ඩක් මම හොඳ ප්‍රසිද්ධ වැඩ අධික busy lawyer කෙනෙක් බව පෙන්වන්න ඕනි කියලා මෙයා හිතුවා. හිතලා he picked up the telephone. Telephone එක අරගෙන and blank start talking. කතා කරන්න දොර පටන් ගත්තා. අර බලන්න හරි ලේසි උත්තරේ එනවා නේද? ඉබේම එනවා. So when you understand like that, එහෙම තේරුම් ගන්නකොට so very easy to get the right word. Now we are reading to find the story. අපි බලමු මේ කතාව තේරුම් ගත්තාම ලේසි. No, I'm very sorry, but I blank not take your case. මං වාගේ case එක ගන්නෙ නෑ. Even for 10,000 rupees. ටිකක් 10,000කටවත් මං වාගේ case එක ගන්නෑ. I'm just too busy. මං හරි busy. මේ අර එන client ඇහෙන්න මෙයා කතා කරනවා phone එක අරන්. He blank replaced the receiver and looked at his visitor. ඊට පස්සේ ආපහු receiver එක තියලා looked at the visitor. එන visitor දිහා බැලුවා. And now what blank I blank do for you? දැන් යා කතා කරනවා. මගේ මොනවද ඔයාලට කරන්න ඕනේ? ලේසි නේද? දැන් ඉබේම එනවා මේ මම මොනවද කරන්න ඕනේ? What can I do for you කියලානේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. බලන්න ඉබේම උත්තර එනවා. When you understand the story you can see. He asked briskly. මට යා ඇහුවා. මෙයා කියලා තියෙනවා ඉතින් ආපු එක්කෙනා nothing really. නෑ මුකුත් කරන්න නම් ඕනේ නෑ. Blank the reply. ඒක තමයි පිළිතුර උනේ. එතකොට be verb එක. I blank from the telephone department. මම මේ telephone department එකෙන් ආවේ. I just came blank connect your telephone. මම මේ ආවේ telephone connection එක දෙන්න. එහෙනම් මේ අලුත්ම office එකේ connection එකවත් දීලා නැහැ. මේ එනම් lawyer කරපු බොරුව අතටම අහුණා. Now you see it's a funny story. Now you understood the story. දැතර මේ දෙබස තේරුණා. ඒ වගේ මෙන්න මේ වගේ within inverted commas වල එහෙම තියෙන්නේ. ඒ සිදුවීම සිදුවෙන අතරේ ඒ මොහොතේ කියපු කතාව. So that's why within inverted commas, though this incident is said in past tense වලින් කිව්වට ඒ අතර අර inverted commas අතරේ වෙනත් tense වලින් තියෙන්න පුළුවන්.
So you have to pay your attention to that. අන්න ඒව ගැන පොඩි අවධානයක් ඇතුව අපි දැන් හිස්තැන් පුරවන්න බලමු. A new lawyer had just opened up his office. A client already. එයා හිතුවා. think කියන එකේ past tense එක. He thought. He thought as he saw the door. දොර අරිනකොටම කෙනෙක් කෙනවනේ. දොර අරිනකොටම කෙනෙක් කෙනවා කියලා හිතුවා. The door open. lazy නේද? හරි lazy. I blank him. impress මම යාම impress කරන්න ඕනේ. මොකද මේ පළවෙනි යන්නේන මම මෙහෙම වැඩ අධික කෙනෙක් කියලා පෙන්නුවොත් මට වැඩ ගොඩක් එනවා. ඒක මට වාසි. යා මොකද කරේ? එහෙනම් මම එහෙනම් මේක කරන්න ඕනේ. කොහොමද කියන්නේ? I must impress. I must impress him. He picked up the telephone and talking. පටන් ගත්ත කතා කරන්න. පටන් ගත්තා නම් started talking. telephone එක අරන් started talking. No, I'm very sorry, but I not take your case. මම ඔයාගේ කේස් එක ගන්නෙ නෑ. මට ඔයාගේ කේස් එක ගන්න බෑ. කොහොමද කියන්නේ? I can't නැත්නම් I cannot take your case even for 10,000 rupees. ලේසියෙන්ම හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? I can't take your case even for 10,000 rupees. I'm just too busy. දැන් මෙයා busy බව පෙන්නනවා. I'm just too busy. He blank replaced the receiver. receiver එක තිබ්බා. replace කියන්නේ ආපසු තියනවා. එහෙනම් ආපසු තිබ්බා. මේක past tense වෙන්න ඕනේ. replaced ed past tense. He replaced the receiver and looked at his visitor. එන කෙනා දිහා බැලුවා. right? බලලා කියනවා and now මොකද මගෙන් කරන්න ඕනි? what I do for you. අපිට ඒක ඉස්සෙල්ලා කියවුණා නේද උත්තරේ? what can I do for you? He asked briskly. Nothing really. ඉක්මනට ඇහුවට නේද? nothing really නෑ මුකුත් නැහැ. The reply. ඒක තමයි උත්තරේ උනේ. නම් be verb. දැන් මේ be verb කියලා ආවහම ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේවා. am, is, are. present tense මේ ටික. ඒ දෙකේ past tense was and were. මේ ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. be verb be කියන එක වරණාසී ආවතින්. be verbs. එහෙනම් මෙතනට ගැලපෙන්න ඕනේ එයා දීපු උත්තරේ nothing really. නෑ කිසි දෙයක් නෑ කියන එක තමයි උත්තරය උනේ. එහෙනම් past tense. Then what should be the answer? එහෙනම් present tense මේ am ඒව ගන්න බෑ. is ගන්නත් බෑ මේක present tense නෙමෙයි. are is plural. nothing really මෙන්න මේක තමයි. Then it is singular past tense singular was. nothing really was the reply. I blank from the telephone department. මම telephone department එකෙන් මේක inverted commas එකේ තියෙන්නේ. එයා මේ මොහොතේ කියපු දේ. එතකොට තමන් ගැන කොහොමද කියන්නේ? එතකොට මෙතනක් තියෙන be verb එකක්. එහෙනම් I එක ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් am. I am from the telephone department. මම telephone department එකෙන් ආවේ.
I just came to මං ආවේ connect your telephone. ඔයාගේ ටෙලිෆෝන් එක connect කරන්න. connection එක දෙන්න මෙයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් I just came to connect present form to connect your telephone. You see, it's a funny paragraph. Nice story, no? Right. Now you see, always you get funny, interesting paragraphs, stories in this section. So while answering, you can enjoy. So then I told you, now when you get a question like this, first read it carefully and understand the tense of it and get the meaning. හරියට මේ කතාව තේරුම් ගත්තොත් මෙතන සිදුවීම නැත්නම් මේකේදෙන් කියවෙන්නේ මොකක්ද කියන එක ඊට පස්සේ හරි ලේසි උත්තරේ හරියට blank එකට හොයාගන්න. Okay, let's go to the next question and see. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. Construct questions to get the words in bold print as answers. There it is a little different question. මේකේ තියෙන්නේ ප්‍රශ්න ගොඩනගන්න. ප්‍රශ්න හදන්න to get the words in bold print. මේ තද කළු අකුරෙන් දීලා තියෙන කොටස පිළිතුර විදියට එන්න ප්‍රශ්නයක් හදන්න තියෙන්නේ. So when you talk of this formation of questions, ප්‍රශ්න ගොඩනැගීම ගැන කතා කරනකොට there is a, you should have the basic knowledge of it. Now you see look at the first question. He buys his provisions at the supermarket. එයාගේ provisions ගන්නවලු supermarket එකෙන්. ඒතර උත්තරේට එන්න ඕනි his provisions කියන එකයි. කොහොමද අපි මේ ප්‍රශ්නේ හදන්නේ? So here, now you should have that basic knowledge of forming questions. Question formation කරන කි basic knowledge එක. මූලික දැනුම ඉස්සෙල්ලා තියෙන්න ඕනේ. Right. Then to get that basic knowledge අපිට එනං අර මූලික දැනුම ප්‍රශ්නයක් හදන්න කොහොමද කියන මූලික දැනුම ගන්න actually I have discussed in my previous videos, but I'll just give you a little knowledge about it now. දැන් කලින් videos වල මම මේක සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. නමුත් දැන් ඔයාලට ඒකට යන්න වෙලාවක් නැහැනේ. මෙතනදිම පොඩි අපි ඉගෙන පොඩි අවබෝධයක් අරගෙන මේ ප්‍රශ්නේ උත්තර ලියමු. Now just have a look at this one. He buys his provisions at the supermarket. දැන් මේක අපි කොහොමද ප්‍රශ්නයකට හදන්නේ? Now when you form questions formation එකේදී මෙන්න මේ ටික දැනගන්න ඕනේ. There's an easy way. මම ලේසි ක්‍රමයක් කියා දෙන්නම්. So if you find words like this, මෙන්න මේ වගේ වචන තිබුණොත් වාක්‍යයක. For example, am, is, are, was, were, has, have, had, even at the modal auxiliaries, right? Like this, will, shall, can, may, and must. So if you find words like these things, මෙන්න මේ වගේ වචන තිබුණොත් වාක්‍යයක, so when you want to form a question, එකෙන් ප්‍රශ්නයක් හදනවා නම් you just take it to the front. For example, now මෙතන තිබුණේ buy කියන වචනේ අපි බලමු ඒකෙම වාක්‍යයක් ලියලා. Now he is buying a pen. එයා පෑනක් මිලදී ගනිමින් ඉන්නේ. So when you want to make a question, you just මේ වගේ තිබුණොත් මේක මුලට අදින්න. එතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. question එක is he buying a pen? මේ is එක මුලට එනවා. ඊට පස්සේ is he buying a pen? Now he was reading a book. question එක was he reading a book? They were playing cricket. Were they playing cricket? ඒ වගේ. He had written an essay. had එක මුලට ගන්න. Had he written an essay?
he can speak in English. Question එක can එක මුලට ගන්නවා. Can he speak in English? ඒ වගේ. So if you get these words මෙන්න මේ වචන තිබුණොත් එහෙනම් මේ වචනේ මුලට ගත්තාම ප්‍රශ්නයක් හැදෙනවා. And then if you don't find these things මේව නැති වුණොත් මොකද කරන්නේ? අපි එකත් බලමු. Now we'll take the same sentence. He buys අපිට මේ වචන වාක්‍යනේ උඩ තිබුණේ he buys provisions at the supermarket කියලා තිබුණේ. අපි පොඩි සරල වාක්‍යයක් දාගමු. He buys milk every day. හැමදාම කිරි මිලදී ගන්නවා. So in this sentence you don't find any of these words. මේ එක වචනයක්වත් නැහැ මේ වාක්‍යය නේද? So if you find a sentence like that, ඒ වගේ වාක්‍යයක් හම්බුනාම what you have to do is look at the verb. ඒකේ තියෙන verb එක මොකක්ද බලන්න. So what is the verb here? It is buys. මිලදී ගන්නවා. Simple present tense, singular. And I make a simple present tense. Now remember, you get these things. Does and then this becomes buy. තොට does ගත්තාම මෙතන s නැති වෙනවා මතක තියාගන්න. Right? Then to form the question මෙන්න මේකයි අපි මුලට ගන්නෙ. Then it becomes a question. Then he buys milk every day. Does he buy milk every day? He goes to school every day. Does he go to school? So goes එක go වෙනවා. Go to school every day. Father reads the newspaper every day. Does father read the newspaper every day? Understood. Then if the verb is present tense, simple present tense, singular. Nang api does tamai gane. So if it is plural, now we'll make it plural and see. He, then we, it be. We kiwa method buys නෙමෙයි. You know, buy. We buy milk every day. So in this sentence also, you don't find any of these things. මෙන්න මේ වචන මොකවත් නැහැ මේකෙත්. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? Look at the verb. What is the verb here? Buy. Then this is present tense plural. මේක වර්තමාන කාල බහුවචන we. Then this is present tense singular. Singular නම් අපි ගත්තේ does. Then you have to understand here there is do and buy. To form the question, you take this here. We buy milk every day. Do we buy milk every day? They play cricket every day. Question එක, do they play cricket every day? Right? So then if it is present tense singular, you take the word does. Present tense plural, we take the word do. And if it is past tense, then by කියන එකේ past tense එක, it can be singular or plural. ඒක ඒකවචන වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් බහුවචන වෙන්නත් පුළුවන්. Past tense එක එකයි. by කියන එකේ past tense එක bought. We bought milk every day. Right. So then in this sentence, you don't find these things. මේ වචන මුකුත් නැහැ. Then look at the verb. What is the verb here? Bought. මිලදී ගත්තා. Buy කියන එකේ past tense එක. So then it is past tense. No matter whether it is singular or plural. Past tense. If it is past tense, remember ඒක අතීත කාලේ නම් මෙන්න මෙහෙමයි. මේකේ තියෙනවා එතකොට did අනිත් එක buy එක bought එක buy වෙනවා.
මේ අතීත කාලය වර්තමාන කාල වෙනවා. question එක හදන්න we take this one here. එතකොට he bought milk question එක එනකොට did he bought නෙමෙයි did he buy milk every day. bought එක මේ did ගත්තාම past tense එක present tense වෙනවා. that is very very important, remember that. We bought milk every day. Did we buy milk every day? He went to the class. Did he go to the class? Went එක did ගත්තම go වෙනවා. Right? He wrote an essay. Did he write an essay? See the difference? So now it is very clear. Then පැහැදිලි නේද? So then now you know how to form question. This is the basic knowledge that you require in forming questions. Questions හදනකොට මේ මූලික දැනුම තියෙන්න ඕනේ. Now let's see this. He is buying a pen. Question එක is he buying a pen? එයා pen එකක් මිලදී ගනිමින් ඉන්නවද? Then answer. So answer is always, it can be yes, නැත්නම් no. මේ අපි හදපු හැම ප්‍රශ්නයකටම මෙහෙමයි. Now does he buy milk every day? එයා හැමදාම කිරි මිලදී ගන්නවද? Yes or no. Our answer is one of these. උත්තරේ yes no නේ. හැබැයි in this question අපිට මේ ලැබිලා තියෙන ප්‍රශ්නේ yes no questions නෙමෙයි හදන්න තියෙන්නේ. අපිට තියෙන sentence එකේ part එකක් කොටසක් උත්තරේට එන්න. එහෙනම් ඒකට අපි මොකද කරන්නේ? අපි බලමු මේකෙත් එහෙනම් he is buying a pen කියන එක අපිට උත්තරේට එන්න ඕනි කියලා හිතමු අපි මෙන්න මේක. A pen. Then what should you do? Then you need the knowledge of that WH words. WH words කියලා ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. What are the WH words? WH වලින් පටන් ගන්නනේ. What, where, when, who, which, right? Whom, whose, why, how, even how is also considered as WH word. Now what, where, when, who, which, whom, whose, why, all these words WH එකෙන් පටන් ගන්න. So then from this, now he is buying a pen. This is the sentence. අපිට ඕනේ උනේ දැන් මෙන්න මේ a pen කියන එක උත්තරේට එන්න ප්‍රශ්නයක් හදන්න. එතන මෙතනට ගැලපෙන WH word එක මෙතනින් ගන්න ඕනේ. අපි හිතමු who කියලා who කිව්වොත් කවුද? කවුද උත්තරේ pen. ගැලපෙන්නේ නැහැ. If it is who, it should be a person. A pen. පෑනක් කියනනම් then what is better? What? මොකද්ද උත්තරේ එතකොට? A pen. එහෙනම් අන්නේ WH word එක මුලටම තියන්න. Now you have formed the question. කොහොමද එන්නේ එතකොට? What is he buying? What is he buying? Answer, a pen. Very simple. Even for these things මේවටත් එහෙමයි. Now අපි හිතමු මෙතන උත්තරේ milk කියලා. එතනට ගැලපෙන උත්තර ප්‍රශ්න වචනේ මොකද්ද? මොනවද ගන්නෙ? milk. එහෙනම් එතන WH word එක what? Then you take that word to the first place. What does he buy every day? මොනවද යා හැමදාම මිලදී ගන්නෙ? Answer එක milk. You don't take the answer for the question. Question එකට අපි එතකොට ඒ answer කියන උත්තරේ ගන්නෙ නෑ. ඒ ටික අයින් කරලා ඊටු ටික තමයි ප්‍රශ්නේ හදන්නේ. For all these things the same. ඒ වගේම තමයි now if the subject is the answer, මේකේ subject එක නම් උත්තරේ.
දැන් sentence එකේ තියෙනවා subject verb object කියලා දෙනවා. වාක්‍ය මුල කර්තෘ ක්‍රියාව කර්මය. So you have learned them. If the subject is the answer, මේ subject එක නම් උත්තරේ ඒක අයින් කරලා එතනට ගැලපෙන WH word එක මෙතන තිබ්බා. එහෙම කිව්වම ප්‍රශ්නේ හරි. අපි හිතමු මෙතන උත්තරේ තෙන්නෝ he නම් පුද්ගලයෙක් ගැලපෙන WH word එක who. මෙතනට දාන්න who. Who is buying a pen? You got the question. ලේසියෙන්ම උත්තරේ හදාගන්න පුළුවන් වුණා නේ. So then for all these things the same method is applied. Then පැහැදිලි මං හිතන්නේ. So this basic knowledge is very important to do this question. මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයන්න මේ basic knowledge ගොඩක් වැදගත්. අපි now you know it is very clear the way of forming questions කොහොමද අපි ගොඩනගන්නේ කියන එක දැන් පැහැදිලි. දැන් අපි එහෙනම් මේ දැනුම උපයෝගී කරගෙන මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියමු. Right. First one, he buys his provisions at the supermarket. So now I told you first you have to look at these words. මෙන්න මේ වචන තියනවාද බලනවා. බලන්න am, is, are, was, were, has, have, had, shall, will ඒවා තියනවාද? No. ඒවා නැහැ. Then what should you do? You find the verb. ඒකේ ක්‍රියාපදය හොයන්න. මොකද්ද ක්‍රියාපදය? buys. Then you decide the tense and whether it is present tense, past tense or future tense. අපි දැන් buys කිව්වම අපි දන්නවා simple present tense. He singular නේද? එහෙනම් present tense singular නම් අපි ගත්ත මෙතන does. එහෙනම් does එක ගන්න අපි මුලට. මෙතන උත්තරයට ගන්න තියෙන්නේ his provisions. ඒකට ගැලපෙන WH word එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම තියන්නේ. So can we say what, where, when? අපිට where නම් ස්ථානයක් වෙන්න ඕනේ. මෙතන දෙයක් නේ කියන්නේ. සුපර් මාකට් එකකින් යා සාමාන්‍ය යාගේ බඩු ගන්නවා කියන එක කියන්නේ. So it is it's a thing. Then WH word is what. You write the word first. What. Next අපි නම් මෙතන වගේ එනවා simple present tense නම් අපි ගත්තේ does. You take what does. ඊට පස්සේ මේ වචනේ මුලින්ම WH word එක ගත්තා. ඊට පස්සේ does. What does he? He එහෙනම් අපි කිව්වා does ගත්තම මේ s එක නැති වෙනවා. What does he buy? ඊටු ටික යනවා මේක ගන්න නෑ. මොකද මේකනේ උත්තරේ. His provisions කියන එක. What does he buy at the supermarket? Question mark. Now the question is, what does he buy at the supermarket? Answer, his provisions. It's very clear. Then ඉතාම පැහැදිලි නේද? Let's try the next one also. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ එකත් ඒ වගේ. Murali went to Goa last month. Answer is last month. ගිය මාසේ. එහෙනම් ඒකට ගැලපෙන WH word එක හොයන්න ඕනේ. Can we say what? මොකද්ද? Last month. ගැලපෙන්නේ නැහැ. Then it is talking of a time. කාලයක් ගැන කියන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද? කාලයක් ගැන අපි අහන use කරන ප්‍රශ්න වචනය WH word එක. When. කවදාද? කොයි වෙලේද? When. Then Murali went to goal. දැන් ඒකේ තියෙනවද බලන්න මේ වචන. am, is, are, was, were, has, have, had, shall, will, can ඒ වගේ වචන. Murali went to goal. No, those words are not there. Then what are you going to do next? එහෙනම් මොකද කරන්නේ? Look at the verb. ක්‍රියාපදය හොයන්න.
What is the verb here? Went. Now think of the tense of it. ඒක මොන tense එකෙන්ද තියෙන්නේ? Went is past tense. අපි මෙතන ඉගෙන ගත්තා present tense singular නම් does ගන්නවා කිව්වා. Plural නම් do. Past tense නම් did. එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ මොකද්ද? Did. When did. මුලින්ම WH word එක ගත්තා. ඊට පස්සේ didn't. ඊට පස්සේ murali. Murali. අපි එහෙනම් did ගත්තට පස්සේ මේ went එක මොකද වෙන්නේ? මෙතන අපි ඉගෙන ගත්තා past tense එක present tense වෙනවා. went කියන එක go වෙනවා. When did Murali go to goal? Question mark. See how easy it is. So if you have this basic knowledge, it is not difficult neither. එහෙනම් මේ මූලික දැනුම ගත්තම හරිම ලේසි. මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න හරිම ලේසි. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ. Now the question here is when did Murali go to goal, not went to goal. මෙතන හදිසි වෙලා ළමයි වරද්ද ගන්නවා. මෙතන past tense දාන්නේ නැහැ. මොකද මේ did අරගෙන තියෙන්නේ. Next one. There are 10 boys in that room. There are 10 boys in that room. මේ room එකේ boys ලා 10 දෙනෙක් ඉන්නවා. උත්තරේ තමයි 10. එහෙනම් අපි අහන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? boys ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද මේ කාමරේ? උත්තරේ 10යි. එහෙනම් කී දෙනෙක්ද කියලා අහන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? අපි මේ WH word වලින් you can say how many. How many පිරිමි ළමයි boys ලා. එහෙනම් how many boys? How many boys? ඊළඟට මේ වචන තියෙනවා am is are was were. මේ තියෙනවා. එහෙනම් ඒක තමයි ඊළඟට ගන්නෙ. How many boys are there? How many boys are there in that room? Question mark. How many boys are there in that room? Answer 10. Full answer, there are 10 boys in that room. You see how easy it is? බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. So you should not get afraid of these kinds of questions. මේවට බය වෙන්න එපා. අපි හිමීට සරලව හිමීට බැලුවාම උත්තරේ හරියටම ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. Look at the next one. It will take 6 hours to reach Badulla. It will take 6 hours to reach Badulla. බදුල්ලට යන්න පැය 6ක් ගත වේවි. නම් ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕනි උත්තරය ඒතර 6 hours. කොච්චර වෙලාවක් යයිද? කොහොමද කියන්නේ කොච්චරද කියලා අහන WH word එක අපිට කියන්න පුළුවන් time එක ගැන අහනකොට how long කියලා අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් පැය ගානක් නම් how many hours පැය කීයක් යයිද කියලා අහනවනම් එහෙම අහන්නත් පුළුවන්. අපි එහෙම අහමු බලන්න. How many hours පැය කීයක්ද? How many hours පැය කීයක්? දැන් මේකේ තියෙනවා will එක. එහෙනම් will එක තමයි මුලට ගන්නේ. will ඊට පස්සේ it. How many hours will it take to reach Badulla? To reach Badulla. Question mark. Now you see how easy it is. How many hours will it take to reach Badulla? Answer 6 hours. Very clear. The next question. The teacher told the children
teacher කිව්වා ළමයින්ට a story about a fox. fox කෙනෙක් ගැන කතාවක්. එහෙනම් මෙතන උත්තරේ දෙන්න ඕනේ a story about a fox. එහෙනම් ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕනේ නම් මොකද්ද? teacher ළමයින්ට කිව්වේ මොකක්ද? ඒතර උත්තරේ a story about a fox. Then what is the question word? මොකක්ද කියලානේ. Then you take the first question word. What? question word එක ඉස්සෙල්ලාම ගත්තා. Now you look at the sentence and see whether these words are there. මේ වචන තියෙනවද බලන්න. am, is, are, was, were, has, have, had ඒ වගේ වචන තියෙනවද? The teacher told the children. No, you don't find ඒව නැහැනේ. Then you look at the verb. එහෙනම් ක්‍රියාපදය අපි හොයමු. The teacher told. ක්‍රියාපදය ආවා. Now see the tense of it. ඒ මොන tense එකෙන්ද තියෙන්නේ? Told means tell, told, past tense. So if it is past tense, we know what do we take? එහෙනම් ඒක past tense නම් අපි මොකද්ද ගන්නෙ? Did. අපි කලින් ඉගෙන ගත්තානේ present tense singular නම් does, present tense plural නම් do, past tense නම් did. What did? ඊට පස්සේ මේ subject එකේ එනවා the teacher told කියන එක අපි did ගත්ත හැටි ඒක present tense වෙනවා. What did the teacher tell the children? question mark. What did the teacher tell the children? මෙතන told the children නෙමෙයි. මොකද did අරගෙන තියෙන්නේ. What did the teacher tell the children? Answer, a story about a fox. Very clear. So then, it's a very important part, I think. So even for your normal life, for speaking, now you all are worried about spoken English කියලා මතකයි නේද? කතා කරනවා, that is speaking means asking questions and answering. කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් අහනවා උත්තර දෙනවා. වත් ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ. Then for that also this basic knowledge about forming questions, ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගා ගන්නේ මේ මූලික දැනුම ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. Then practice this a lot. දැන් ඔයාලට මේක practice කරන්න පුළුවන් තනියම වුණත්. Just take a sentence වාක්‍යයක් අරගන්න. ඒ වාක්‍යයේ එක එක කොටස් උත්තරයට එන විදියට ප්‍රශ්න ගොඩක් ගොඩනගා ගන්න. දැන් අපි මේකේ එකක් නේ අරන් තියෙන්නේ 6 hours. You can make this as the answer or you can make this as the answer. Making a teacher. ඒ වගේ different parts of the same sentence. එකම වාක්‍යයේ එක එක කොටස් උත්තරයට එන්න ප්‍රශ්න ගොඩනගා ගන්න බලන්න. You can actually enjoy it. You can do it as a game with your friend. Through that you can get a good practice of forming questions. නම් ප්‍රශ්න ගොඩනගා ගන්න හොඳට practice එකක් කරගන්න පුළුවන්. So then this question is not going to be a difficult question for you. දැන් නම් මේ ප්‍රශ්නේ ඔයාලට අමාරු වෙන්නේ නැහැ. මේක new syllabus එකෙත් එනවා. Therefore be ready. Practice well. Now let's go to the next question. Fill in each blank with a suitable word from the list given below. මේ දීලා තියෙන list එකකින් සුදුසු වචන තෝරගෙන you have to fill in the blanks. ස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. Right? Now when you get a question like this, මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවම ඉස්සෙල්ලා මේ දීලා තියෙන වචන ටික කියවන්න. Read those words well. Then you try this one. ඒතර අපි මේක කියවනකොට අපි මේ ටික කලින් කියවලා තියෙන නිසා මේ හිස්තැනට එන වචන ඉබේම එනවා. අපිට පොඩි මතකයක් තියෙනවනේ කලින් කියවලා. So therefore let's read it and see. Outside, imagine, window, when, peacefully, involvement, comfortable, afternoon, wonderful, sailed, describing, blind, overlooked, amidst, and elbow. Now
the passage with the blank. මේකත් blank එක කියවන්න. Then you can get an idea what is said there. මෙතන මොකද්ද මේ කියවෙන්නේ? story එකක්ද, incident එකක්ද? So you can get a rough idea. දාලා අදහසක් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද කියවෙන්නේ කියලා. That idea is very important to find the right word. හරි වචනේ හොයාගන්න ලේසි එතකොට. අපි බලමු කියලා. Making others happy. Two men both seriously ill. Two men can understand. Both seriously ill. මිනිස්සු දෙන්නටම තද්ද බල හොඳටම අසනීප වෙච්ච දෙන්නේ. Occupied the same hospital room. Same hospital room. Hospital එක room එකක් එකම room එකේ. එතකොට මේ දෙන්නම නැවතිලා ඉඳලා තියෙනවා. One man was allowed to sit up in his bed for an hour each afternoon to help drain the fluid from his lungs. So one man was allowed කියන්නේ ඉඩ දුන්නා. කෙනෙකුට එක මිනිස්සෙක් දැන් patient ලා දෙන්නෙක් එකම room එකේ ඉන්නවා. එක්කෙනෙකුට ඉඩ දීලා තියෙනවා sit up his bed. bed එකේ ඉඳගෙන ඉන්න for an hour each afternoon. හැම දවල්කම පැයක් ඉඳගෙන ඉන්න අවසර දීලා තියෙනවා to help drain the fluid from his lungs. එයාගේ lungs වල තියෙන fluid පෙනහැල්ලේ තියෙන fluid එක සාරය පහළට ගලාගෙන යන්න ඕන හින්දා ඉඳගෙන ඉන්න කියලා තියෙනවා පැයක්. His bed was next to the rooms only blank. එයාගේ ඇඳ තිබිලා තියෙන්නේ කාමරේ තියෙන එකම මොකද්ද? මෙතන ලේසියෙන් ඒතකොට අහුවෙනවා. කාමරේ තියෙන්න පුළුවන් මොනවද මේ? අපි දැම්ම උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන්. මොකක්ද වෙන්න ඕන? Let's see. We read those words. Only window. එකම ජනේලෙ ගාව තමයි මෙයාගේ ඇඳ තිබිලා තියෙන්නේ. The other man had to spend all his lifetime flat on his back. The other man, අතවර අනිත් මිනිසයා එයාට ඉන්න වෙලා තියෙනවා all his lifetime මුළු යාගේ මුළු කාලයම flat on his back. මෙහෙම නිදාගෙන ඉන්න කියලා. මෙයාට නම් පොඩ්ඩක් පැයක් ඉඳගෙන ඉන්න කියලා තියෙනවා. මොකද lungs වල තියෙන අර සාරේ පහළට බහින්න කියලා. The men talked for hours on end. මේක දෙන්න ඉතින් දෙන්නනේ ඉන්නේ ගොඩාක් hours ගණක් පැය ගණන් කතා කරනවලු. They spoke of their wives and families, their homes. පැය ගණන් මේගොල්ලෝ කතා කරගෙන about their wives ඒගොල්ලන්ගේ භාර්යාවන් ගැන and their families පවුලේ සමාජිකයන් ගැන and also about their homes ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදර ගැන ගෙවල්. So when they are talking they talk about those things. There blank in military service. එහෙනම් මේගොල්ලෝ එහෙනම් military service එකෙත් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ කාලේ වෙච්ච දේවලුත් කතා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ මොකද්ද? ඒගොල්ලන්ගේ මෙන්න military service වල වෙච්ච සහභාගීත්වය ගැන. ඒ වගේ මොකද්ද? අර්ථයක් එන්න මෙතන මොකද්ද? With their involvement. With their involvement in military service where they had been on vacation. ඒගොල්ලෝ military service එකේ ඉන්නකොට vacation ගියාම එක එක විස්තර ගොඩාක් කතා කරගෙන ඉඳලා තියෙනවා. Every blank when the man in the bed හැම මොකද්ද ලේසියෙන් හිතා ගන්න පුළුවන් දැන් නම් when the man in the bed by the window could sit up. එතකොට මෙයාට ඉඳ ගන්න එක්කෙනෙකුට අවසර දීලා තිනවා ඉඳ ගන්න. එතකොට හැම මොකක්ද දෙන්න ඕනේ මෙතන ලේසි හිතා ගන්න පුළුවන්. මෙයා ඉඳ ගන්න හැම what can you find from here?
every afternoon. එයාට දවල්ට නිඳ ගන්න කියලා තියෙන්නේ. Every afternoon when the man in the bed by the window means near the window, sit up, he would pass the time by blank to his roommate all the things he could see outside the window. යා ඉඳගත්තාම මොකද කරන්නේ? He would pass the time. යා කාලය ගත කරන්නේ කොහොමද? By to his roommate. එයාගේ ඉන්න roommate අනිත් එක්කෙනාට all the things he could see. එයාට පේන සියලුම දේවල් outside the window. ජනේලෙන් එළිය පේන සියලුම දේවල් මොකක් කරාද? Now that is the word that you have to get to the blank. What is the word? සියලුම දේවල් ජනේලෙන් පේන දේවල් මොනවද කරන්න පුළුවන්? Describing. By describing. By describing to his roommate all the things he could see outside the window. ජනේලෙන් ඈත පෙනිච්ච සියලුම දේවල් විස්තර කරමින් තමයි යා කාලය ගත කරලා තියෙන්නේ. The man in the other bed, අනිත් බෙඩ් එකේ හිටපු මනුස්සයා began to live for those 1 hour periods. ඒ පැයක කාලය තුල මොකද පැයක් නිමයාට ඉඳගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. ඒ ඉඳගෙන ගොඩාක් විස්තර කියවනවා එළිය පේන දේවල් ගැන. Then when he was describing, the man on the other bed, අනිත් ඇඳේ හිටපු කෙනා began to live for those 1 hour periods. His world would be broadened and enlivened by all the activity and color of the world blank. What should it be there? තොට මෙයා හිතුවේ ඒව විස්තර කිරීමෙන් අනිත් කෙනාගේ ලෝකය මොකක්ද? ලෝකේ තව ටිකක් ඒ ගැන අවබෝධයක් එනවා පුළුල් වෙයි කියන අදහසින් තමයි මේ විස්තර කරලා තියෙන්නේ. Then what should be the word here? That those 1 hour periods when his world would be broadened. එයාගේ now he looks outside the window. ජනේලෙන් ඈත පේනවා. එතකොට ඒවා when his world, when, now that word is here when his world would be broadened and enlivened by all the activity and color of the world. All the activities and color of the world. ජනේලෙන් මොකක්ද දෙන්න? ජනේලෙන් පිටත පෙනෙන ලෝකය outside the world outside. The window blank a park with a lovely lake. The window හිස්තැනක් a park එකක් තියෙනවා. ජනේලෙන් එළිය බලනකොට park එකක් තියෙනවා. And with a lovely lake. Through the window they can see lovely lake. ලස්සන lake එකක්. lake විලක්. Right. So then මොකක්ද එතන එන්න පුළුවන්? The window ජනේලෙන් පේනවා කියන එක. The window overlooked a park. Window එකකින් හා පේනවා park එකක් with a lovely lake. lake එකකුත් එක්ක විලක්. Ducks and swans played on the water. ducks ලා swans ලා ඒ වතුරේ
play කරනවා සෙල්ලම් කරනවා while children ළමයි they are model boats මොකද කරන්නේ දැන් ලේසියෙන් හිතා ගන්න පුළුවන් බෝට්ටු අපි ඒකේ පාව කරනවා sailed their model boats lamai now when you look at out of the window they can see these things boat lamai boat to pa karanawa sellam karanawa swans la ducks la hemi yanawa so that sort of things they could see young lovers walked arms in arm young lovers la walked arms in arms අත්වැල් අල්ලගෙන තරුණ ආදරවන්තයෝ ඇවිදගෙන යනවා ඒ පාක් එකේ flowers of every color and a fine view of the city skyline could be seen in the distance දැන් මේ එපිට පේන දේවල් කියන්නේ. ඒතර මේගොල්ලෝ ඇවිදගෙන යන්නේ කොහෙද? flowers of every color විවිධ පාට තියෙන මල් අතරින් කොහොමද කියන්නේ? මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඒව අතරින් ඒගොල්ලෝ ඇවිදගෙන යනවා. Right. So which one? Amidst. Amidst yani mal අතරින් මේගොල්ලෝ flowers ලා ඇවිදගෙන යනවා. Those are the things that they could see outside the window. Next, as the man by the window described all this in exquisite detail, then man by the window එක ළඟ ඉන්න මනුස්සයා මේ ඔක්කොම ලස්සන විස්තර කරනකොට the man on the other side අනිත් පැත්තේ හිටපු මනුස්සයා of the room would close his eyes. එයා මොකද කරන්නේ? would close his eyes as වහගෙන and blank the picturesque scene as වහගෙන ඒ ලස්සන චිත්‍රය මොකක්ද කරන්නේ? බලමු මෙතනින් ගැලපෙන වචනේ. imagine කරනවා හිතා ගන්නවා. අරයා විස්තර කරනවා මෙයා S2 වහගෙන මේ වෙනවා ඇති. මේම කුරුල්ලෝ යනවා. flowers ලැබිදිනවා. ඒ වගේ right. So then answer is imagine. Imagine the picturesque scene. Days and weeks use only past. Days and weeks past. That is actually not necessary. Days and weeks past. Sati ganang. ගෙවිලා ගියා. One morning, the day nurse arrived with water for their baths. දවසක් ඔන්න nurse ආවා. ඒගොල්ලන් නාවන්නත් එක්ක වතුර අරගෙන only කියන්නේ so that bathing is of course now sponge bath is something is given, right? Patients ලාට දෙන bath එක එහෙමනේ. One morning, okay, only to find the lifeless body of the man by the window who had died. එතකොට ඒ එනකොට මොකද වෙලා තින්නේ? Lifeless body of the man by the window. By the window එක ළඟ තිබුණ මනුෂ්‍යයා නැති වෙලා. body එක විතරයි තිබුණ lifeless body of the man by the window who had died blank in his sleep. නින්දෙම නැති වෙලා. කොහොමද? Now how do we say that body සාමයේ සැතපීලා? කොහොමද කියන්නේ? ඒ වගේ බලමු ඉතින් එන වචනයක්. What can be taken? Here it is peacefully.
peacefully in his sleep. Died peacefully. නින්දෙන්ම එතකොට එයා නැති වෙලා. She was saddened and asked the hospital attendants to take the body away. She was sad. එයා දුක් වෙලා told the hospital attendant to take the body away. ශරීරේ මෘත ශරීරේ ගෙනියන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට nurse. As soon as it seemed appropriate, the other man asked if he could be moved to the bed next to the window. එතකොට එහෙම එයා dead body එක ගෙනිච්ච හැටි අනිත් මිනිස්සු අනිත් patient අහලා තිනවා if he could move to the bed next window ඊළඟ එයා ගියාම මේ ජනේලෙ ළඟ බෙඩ් එක දැන් vacant නේ ඒකට යන්න පුළුවන්ද කියලා මෙයා අහලා තියනවා. The nurse was happy to make the switch. तो nurse hari satu වෙලා තියෙන කමන්නේ යන්න. Happy to make the switch and after making sure he was blank she left him alone. දැන් patient වෙන ඇඳකට මාරු කළා යා okay වුණාම යා ගියා. එහෙනම් මෙතනින් ඕනේ මොකද්ද? After making sure he was මොකක්ද දෙන්න ඕනේ මෙතනින්? එයාට හොඳ සුපහසු එයා ඉන්නවා කියලා දැනගත්තාම තමයි nurse යන්නේ. We don't say elbow, we don't say wonderful, blind. Now we comfortable. Making sure he was comfortable. Making sure he was comfortable, she left him alone. Slowly, painfully, he propped himself up on one blank to take his first look at the real world outside. Then එහෙම ඉන්න ගමන් හිමීට මෙයා මොකද කරේ? Now he is near the window. Window එක ගාව තියෙන bed එකට ගියේ himself propped himself upon one. හිමීට පොඩ්ඩක් ඉස්සිලා බැලුවා මේ ලස්සන ලෝකේ බලන්න අරයා විස්තර කරපු කොහොමද up one to take his first look පළමු at the real world outside. මොකද යා නිදාගෙනම හිටියේ ආට ලෝකයක් පේන්නේ නැහැ. අනිත් එක්කෙනා තමයි අර ඉඳ ගන්න වෙලාවේ විස්තර කරේ. දැන් මෙයා අතන්ට ගියාම හිමින් සැරේ මොකද කරේ? up one බලමු ඉතුරුලා තියෙන වචන. The words remaining. දැන් ඉතුරුලා තියෙන elbow, blind, wonderful. One elbow. එක වැලමිටක් තියලා පොඩ්ඩක් ඉස්සිලා බලලා තියෙනවා. ජනේලෙන් ලෝකේ බලන්න. He strained to slowly turn to look out of the window beside the bed. Look out of the window. ජනේලෙන් එළිය බලන්න. It faced a blank wall. ජනේලෙන් එළියෙන් බැලුවාම පෙන්නේ blank wall. His බිත්තියක් විතරයි පේන්න තිබිලා තියෙන්නේ. The man asked the nurse, තොර මේ මිනිස්සයා අහලා තියෙන nurse ගෙන්, what could have made his deceased roommate to describe such blank things outside this window? මොකක් වෙන්නේ නැද්ද මේ හේතුව? දැන් අර කලින් කෙනා දැන් නැති වෙච්ච එක්කෙනා එයා ජනේලෙන් එළිය බලලා එක ලස්සන දේවල් කිව්වා. ඉතින් දැන් මෙයා බැලුවාම පේන්නේ just a wall, blank wall, his බිත්තියක් පමණයි. ඉතින් මෙයා nurse ගෙන් අහලා තියෙනවා what could be the reason? මොකක් වෙන්නේ නැද්ද? What could have made his deceased roommate to describe such blank things outside this window? මෙච්චර ජනේලෙන් මේවා තියෙනවා කියලා. What can be the word? Here such the remaining words දැන් ඉතුරු අපිට වචන blind and wonderful word.
wonderful things outside this window. The nurse responded. එතකොට nurse කියලා තියෙනවා that the man was blank and could not even see the wall. එයා ඒ නැති වෙච්ච මනුස්සයා. Now we see the word remaining. අපිට ඉතුරු වචනේ එතකොට ලේසියෙන්ම තියෙනවා blind. මේ මනුස්සයා අන්ධයි. Was blind. මේ මනුස්සයා අන්ධයි and could not even see the wall. එයාට ඒ wall එකවත් දකින්න බෑ. මොකද එයා අන්ධ මනුස්සයෙක්. She said, perhaps he just wanted to make you happy. සමහරට එයා එහෙම විස්තර කරන්නේ නැත්තේ ඔයාව සතුටු කරන්න. ඒ කියන්නේ එයාට එහෙමවත් බලන්න ඉඳගෙන ඉන්න මුකුත්ම පේන්නේ නැහනේ. නිකන් බැලුවාම උඩ සීලෙම විතරයි පේනවා. ඉතින් එයාව සතුටු කරන්න because he can't see the outside world. බාහිර ලෝකේ බලන්න බෑ. මෙයා ඒව තියනවා කියලා imaginary situation එකක් නිකන් විස්තර කරා. අනිත් එක්කෙනා සතුටු කරන්න. You see the epilogy making කියවෙන last sentence, right? There is tremendous happiness in making others happy despite our own situations. Tremendous happiness. ලොකු සතුටක් තියෙනවලු making others happy. අනිත් අය සතුටු කිරීමෙන්. Despite our own situation. අපි ඉන්න තත්ත්වය මොකක් වුණත්. Now that man was a blind man. Even though he tried to make the other person happy. එහෙම ඉඳලත් එයාට කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. අනිත් මනුස්සයාට ඇස් පේනවා. ඒත් අරයව සතුටු කරන්න මෙයා කොච්චර උත්සාහ කරලා තියෙනවද? So it's a wonderful story. Now you see when you understand the story, මේ කතාව මේ විදිහට තේරුම් ගත්තාම ලේසියෙන්ම අපිට හිස්තැන් වලට උත්තර එනවා. So then this is not a difficult question paper. You understood, I feel. මං හිතන්නේ පැහැදිලි. මේක ඊටාම ලේසි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. So fill in the blanks. You might think that it is very difficult. No, it is not. එච්චර අමාරු නෑ. Only thing is that you have to read it carefully. ප්‍රවේශමෙන් කියවන්න ඕනි, කලබල වෙන්න එපා. ප්‍රශ්න වලට බය වෙන්න එපා. Read it carefully and understand, then try to go for the answer. So by now we have discussed all the questions in that part. අපි part එකේ තිබිච්ච ඔක්කොම questions ටික සාකච්ඡා කරා. So then I hope to meet you with the other part in my next video. Until then, try to go through this again and again. මේක නැවත නැවතත් කියවලා practice කරන්න. That will give you a good practice so that you will be able to answer questions of this type. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියා ගන්න පහසුවෙන්ම පුළුවන් වෙනවා. So then let's meet with the next part of this paper. මේ paper එකේ නම් ඊළඟ කොටස් එක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. Until then, have a nice time. Bye bye.